This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss about contra entries in detail and how to treat contra entries in a double column cash book. So let's get started. Chalo shuru kora jak. Now what is contra entries? The word contra came from the Latin word which means opposite. The word contra means opposite or against. The contra entry involves both a cash account and bank account. In a double column cash book or a triple column cash book, contra entries are recorded on the debit and credit sides of the cash book at the same time. Contra entries means side by side entries. Contra entries arise in a double column cash book and in a triple column cash book. Contra entries arise in a double column cash book because in a double column cash book there are two columns. One is cash column and one is bank column. So a contra entry is a transaction which involves both cash and bank. Contra entries also arise in a triple column cash book because there are two columns as well apart from discount column, cash column and bank column, because a contra entry is a transaction which involves both cash and bank column. Always মনে রাখবে যেখানে দুটো কলামস আছে ক্যাশ কলাম অ্যান্ড ব্যাংক কলাম সেখানে কন্ট্রা এন্ট্রিজ রাইজ করে। যেখানে ক্যাশ কলাম একটা আছে বা ব্যাংক কলাম একটা আছে সেখানে কন্ট্রা এন্ট্রিজ রাইজ করে না। অলওয়েজ মনে রাখবে কন্ট্রা এন্ট্রিজ arise only if there are two columns. One is cash column and another one is bank column. যেখানে ব্যাংক কলাম আর ক্যাশ কলাম একসাথে নেই সেখানে contra entries arise করে না। For example, in a single column cash book, contra entries does not arise because there is only a single column which is a cash column. Even in a triple column cash book, contra entries arise because apart from discount column, there are two columns, cash column and bank column. কেন contra entries double column cash book as well as a triple column cash book arise করে? Because there are two columns. One is cash column and one is bank column. Contra entry কি? A contra entry is a transaction which involves both cash account and bank account. In a single column cash book, there is only one column, that is a cash column. So, it does not involve both the cash account and the bank account. সেখানে আমরা কি দেখি? সেখানে only একটা অ্যাকাউন্টে ইনভলভ হয়, that is cash account. একসাথে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনভলভ হয় না, সেখানে অনলি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইনভলভ হয় সিঙ্গেল কলাম ক্যাশ বুকে। যেখানে দুটো কলামস একসাথে আছে, টু কলামস আর টুগেদার ইন আ ক্যাশ বুক, সেখানে কন্ট্রা এন্ট্রিজ অ্যারাইজ করে। আন্ডারস্টুড? যেখানে টু কলামস নেই, ফর এক্সাম্পল সিঙ্গেল কলাম ক্যাশ বুক, সেখানে কন্ট্রা এন্ট্রিজ অ্যারাইজ করে না। কেন কন্ট্রা এন্ট্রিজ ডাবল কলাম ক্যাশ বুক আর ট্রিপল কলাম ক্যাশ বুকে অ্যারাইজ করে? বিকজ there are two columns. One is cash column, another one is bank column. And as we all know, a contra entry is a transaction which involves both cash account and a bank account. Both the debit aspect and the credit aspect of a transaction get reflected in the cash book. Understood? A contra entry is an entry which affects both the cash account and the bank account. তার মানে কি ডাবল কলাম ক্যাশ বুকেও ক্যাশ কলাম আছে, ব্যাংক কলাম আছে, সেই জন্য দুটো অ্যাকাউন্টকে এফেক্ট করছে। সিমিলারলি ট্রিপল কলাম ক্যাশ বুকেও ক্যাশ কলাম আছে, ব্যাংক কলাম আছে, তো দুটো অ্যাকাউন্টকেই এফেক্ট করছে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। সিঙ্গেল কলাম ক্যাশ বুকে কন্ট্রা এন্ট্রিজ কেন আসে না? বিকজ ওখানে দুটো অ্যাকাউন্টকে এফেক্ট করতে পারছে না, বিকজ ব্যাংক কলাম is missing in a single column cash book. Only there is a cash column. So, একটাই অ্যাকাউন্ট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। সো ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে এফেক্ট করতে পারছে না। So, that is the reason in a single column cash book, contra entries
does not arise. Now, how many types of contra entries are there? There are two types of contra entries. Number one, on 10th April 2022, cash deposited into bank rupees 10,000. This is one contra entry. Cash deposited into bank. This is one contra entry. Number two, on 15th April 2022, cash withdrawn from bank for office use, rupees 5,000. This is another contra entry. There are only two types of contra entries. Memorize it. So cash deposited into bank. This is one contra entry. Can it a contra entry? Because it affects both a bank account and a cash account. Understood? Number two, cash withdrawn from bank for office use. This is another contra entry because it involves or affects both a cash account and a bank account too. এর বাইরে contra entries হয় না. Only two types of contra entries. Contra entries মানে কি? Either debit side bank account হবে, credit side cash account হবে, or the opposite. Contra entries মানে কি? In a simple language, contra entries means either bank account debit to cash account or cash account debit to bank account. এর বাইরে কিছু না. Understood? Simple language contra entry means either bank account debit to cash account or cash account debit to bank account. যেখানে ডেবিটে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে or ক্রেডিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে or যেখানে ডেবিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে or ক্রেডিটে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেটাই কন্ট্রা এন্ট্রিজ. এছাড়া কন্ট্রা এন্ট্রিজ হয় ফর এক্সাম্পল ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটা কন্ট্রা না. ডেবিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হতে হবে, ক্রেডিটে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হতে হবে, or ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিটে হতে হবে or ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিটে হতে হবে. ডেবিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আর ক্রেডিটেও ব্যাংক বা ক্যাশ থাকতে হবে. যদি ডেবিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে ক্রেডিটে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, or যদি ডেবিটে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে ক্রেডিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে. যদি ডেবিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট থাকে ক্রেডিটে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থাকে সেটা কন্ট্রা না. দুটো সাইডে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে. সো দিস আর অনলি টু কন্ট্রা এন্ট্রিজ: ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক অ্যান্ড ক্যাশ উইথড্রন ফ্রম ব্যাংক ফর অফিস ইউজ. পার্সোনাল ইউজ কিন্তু হবে না. আন্ডারস্টুড? পার্সোনাল ইউজ হবে না কারণ পার্সোনাল ইউজের জার্নাল এন্ট্রি কি? ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট. বাট হিয়ার ক্যাশ উইথড্রন ফ্রম ব্যাংক ফর অফিস ইউজ, এইটা কন্ট্রা. অনেক সময় এরকমও বলতে পারে ক্যাশ উইথড্রন ফ্রম ব্যাংক money office use. Suppose cash withdrawn from bank is written, office use is not written. That means cash withdrawn from bank is withdrawn for office use. Okay? Mention না করলেও এটা অফিস ইউজ. পার্সোনাল ইউজের জন্য যদি ব্যাংক থেকে ক্যাশ উইথড্র করা হয় they would always mention. So let's see the first contra entry. The first contra entry. Number one, cash deposited into bank 10,000. So what will be the journal entry? The journal entry will be bank account debit to cash account. Why bank account is debit? Because bank comes under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. Here, when cash is deposited into bank, bank is the receiver of cash. So bank account will be debited. মানে কি? যদি cash deposit করা হয় ব্যাংকের, since bank comes under personal account, টাকাটা কে পাচ্ছে? ব্যাংক পাচ্ছে. ব্যাংক ইজ দ্য রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট, সো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উইল বি ডেবিটেড. Why cash account is credit? Because cash comes under real account. According to real account, what goes out is credit. Here, when cash is deposited into bank, cash goes out from the business. So cash account will be credited. কেন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হচ্ছে? বিকজ যখন তুমি ক্যাশ বিজনেস থেকে নিয়ে ব্যাংকে ডিপোজিট করছো, ব্যাংকের কাছে ক্যাশ চলে আসছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট হচ্ছে. কিন্তু ক্যাশ অ্যাকাউন্টে কি হচ্ছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিয়েল অ্যাকাউন্টে পড়ে. অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট. সো ক্যাশ অ্যাকাউন্টে কি হচ্ছে? হোয়াট গোজ আউট মিনস ক্যাশ গোজ আউট ফ্রম দ্য বিজনেস. ক্যাশ চলে যাচ্ছে বিজনেস থেকে যেই মোমেন্টে তুমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্যাশ ডিপোজিট করেছো. আন্ডারস্টুড? নাও হাউ টু পোস্ট journal entries in a double column cash book. Now let's do ledger posting. I hope you remember. Now let's see how to treat contra entries in a double column cash book. We have to see the position of both the accounts. We'll have to see the position of bank accounts as well as the position of cash account. Why? Because there are two columns in a double column cash book. There is a bank column
as well as a cash column. So we have to see the position of both the accounts. Let's see the position of the bank account first. What is the position of the bank account? Since bank account is on the debit side, cash account will also be on the debit side. So we'll have to write two cash account in a double column cash book. On the debit side, 10,000. In which column? Bank column. Because we are looking at the position of bank account. So 10,000 will be in the bank column. আমি আবার বলছি. What is the position of bank account? The position of bank account is on the debit side. So cash account will also be on the debit side. So we'll have to write two cash account in a cash book on the debit side, 10,000. But where you're going to record 10,000? You have to record 10,000 in the bank column. Why? Because we are looking at the position of the bank account. So we have to record 10,000 in the bank column. And moreover, cash account যখন লিখছি, cash account এর বইতে cash column এ 10,000 লেখা যায় না. Understood? So let's write. So see, bank account to cash account. So we'll write on 10th April 2022. So we'll write bank account debit to cash account. Bank account at position debit. So cash account will also be on the debit side to cash account. So bank account debit to cash account 10,000. We'll have to write in the bank column. আমরা bank column এ কেন লিখছি? Because আমরা কার পজিশন দেখছি? আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখছি. আমরা যখন ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখব তখন আমরা ক্যাশ কলামে লিখব. এখন আমরা কার পজিশন দেখছি? আমরা এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখছি. হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট? সিন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড, cash account will also be on the debit side. So I have written on the debit side to cash account. এবার 10,000 কোন কলামে লিখব? ক্যাশ কলাম আর ব্যাংক কলাম. বিকজ আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখছি, তোমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লিখব. Understood? And moreover, bank account comes under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. Here, when cash is deposited into the bank, it increases the bank balance. Okay? So bank is the receiver of cash. So bank account will be debited. So when cash is deposited into bank, it increases the bank balance. The debit side bank balance বেড়ে গেল 10,000. Understood? That is the reason we have written the amount in the bank column. Understood? Not in the cash column. And moreover, I have already told you, আমরা যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পজিশন করব তখন আমরা অ্যামাউন্টটা ব্যাংক কলামে লিখব. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. Here, bank is the receiver of cash. So that is the reason 10,000 will be debited in the bank column. Understood? এবার আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন থেকে দেখছি. ওকে, লেট মি রাইট ডাউন দ্য নারেশন. বিং ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক. Always write narration because cash book is a journal also. Now see, look at the position of cash account. আমরা কেন ক্যাশ অ্যাকাউন্টেরও পজিশন দেখছি? Because there are two columns, cash column as well as bank column. যদি এখানে bank column না থাকতো তাহলে we would have only look at the position of cash account. Since there are two columns, cash column as well as bank column. So we have to look at the position of bank account as well as the position of cash account. Understood? যদি এখানে ব্যাংক কলাম না থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম? আমরা শুধু ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখতাম. আন্ডারস্টুড? আমরা যেহেতু দুটো কলাম আছে, ব্যাংক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যাশ, আমরা দুটোই দেখতে হবে. দিস ইজ দ্য রুল. সো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমাদের হয়ে গেছে. এবার ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন কি? হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট? সিন্স ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য credit side, bank account will also be on the credit side. This is nothing but simple ledger posting. Since cash account is on the credit side, bank account will also be on the credit side. So we'll write on 10th April by bank account. How much? 10,000. But কোন column লিখব? We have to record 10,000. So in which column we are going to record? Just remember, কার পজিশন আমরা দেখলাম এক্ষুনি?
আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখলাম, তো ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখলে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টে লিখব। আন্ডারস্টুড? ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না, আমরা কোন অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখলাম তার কলমে লিখব। আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখলাম 10,000, সো আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টে লিখব। যার পজিশন দেখলাম, আগে আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখেছি তাই আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কলমে লিখলাম। এখন আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখছি তাই আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টের কলমে লিখলাম। আন্ডারস্টুড? বিং ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক। See, this is contra, side by side entry. Debit side একটা entry হলো, credit side একটা entry হলো। See, it affects both the accounts, bank account as well as cash account. Contra entries means what? It affects both a cash account as well as a bank account. Cash account কেও affect করলো, bank account কেও affect করলো। Bank account debit আছে, cash account credit আছে। দুটোই হয়, একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হতে পারে ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এর বাইরে কন্ট্রা হয় না। দের আর অনলি টু কন্ট্রা এন্ট্রিজ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এর বাইরে কিছু হয় না। আন্ডারস্টুড? দের আর অনলি টু কন্ট্রা এন্ট্রিজ। তো সাইড বাই সাইড এন্ট্রিজ হলো অপোজিটে। ওয়াই ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিট? বিকজ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কামস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। According to real account, what goes out is credit. Here, when cash is deposited into the bank, cash goes out from the business. That is the reason cash account is credit. Because when you are depositing cash into the bank, it increases the bank balance and reduces the cash balance. Understood? So it affects both the column, the cash column as well as the bank column. And the amount will be recorded always, remember, from the position. When you're doing ledger posting and you're looking at bank account, the amount will be recorded in the bank column. When you're preparing ledger posting, you're looking at cash account, the amount will be in the cash column. Understood? Always remember, contra entries are always denoted by writing the letter C in LF column or ledger folio column on both sides of the cash book. Okay, we'll have to write C in the LF column here also. Okay, C means contra. Okay, so now let's see the next contra entry. So the next contra entries is number 2, cash withdrawn from bank for office use, rupees 5,000. So what will be the journal entry? The journal entry will be cash account debit to bank account. See, it affects both the accounts, cash account as well as bank account. Why cash account is debit and bank account is credit? Why cash account is debit? Because cash account comes under real account. According to real account, what comes in is debit. Here, when cash is withdrawn from bank, the cash balance is increased and the bank balance is reduced. Understood? So what comes in is debit. So cash যখন তুমি withdraw করছো ব্যাংক থেকে, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাচ্ছে, ক্যাশ ব্যালেন্স ইনক্রিজ করছে। So cash comes in. So cash account will be debited. Why bank account is credit? Because bank account comes under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit. Here, when cash is withdrawn from bank, the bank balance is reduced. Bank is the giver of cash and cash balance is increased. So since bank is the giver of cash or bank is the giver of the benefit, bank account will be credited. Understood? Now let's do the ledger post. We'll always have to see the position of both the accounts. We'll do cash account. So what is the position of cash account? Since cash account is on the debit side, bank account will always be on the debit side. So we'll have to write to bank account in the cash book on the debit side in the cash column. Why in the cash column? Because we are looking at the position of cash account. যার position আমরা দেখব তার কলমে 5,000 যাবে। Understood? Because when you are withdrawing cash from bank, কি হচ্ছে? Cash balance বেড়ে যাচ্ছে। So debit side এ cash বেড়ে যাচ্ছে। That is the reason you have to write 5,000 in the cash column. And the logic is, যার position দেখবে তার কলমে amount record করতে হয়। Understood? So let's write. So আমরা কি লিখব? The journal was cash account to bank account. Since cash account is on the debit side, we'll
have to write bank account also on the debit side. To bank account. To bank account. Date is 15th April. So on 15th April, to bank account being cash withdrawn from bank for office use. How much? 5,000. আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশন থেকে দেখলাম. Now we'll have to see from the position of bank account. So let's see. So what is the position of bank account? Since bank account is on the credit side, cash account will also be on the credit side. And 5,000 will be recorded in the bank column. Why? Because we are looking at the position of bank account. So 5,000 will be recorded in the bank column. And moreover, when you are withdrawing cash, bank balance is reduced. So credit side 5,000 goes out. Okay. So let's write. On 15th April, by cash account, being cash withdrawn from bank, how much? 5,000. Which column? Since we are looking at the position of bank column, so we will have to write bank column. Okay. So now we'll have to write C also on the debit side and on the credit side. C means contra. Okay. So I hope you understood. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was helpful. And I'll catch you all in the next video. Till then, keep rising and keep shining. Bye-bye. Take care. Stay safe and stay blessed always.